Yes, kama sahi kuna kitu inaendelea hapa hivi Thika Road ukitokea ukifika drive-in. Yes. Kuteremuka towards Githurai. Kuna mavijana hapo wamekaa wanajifanyaga hao ndio usaidia in case kukuwe na accidents and stuff. Na wajua hata wengine wanavaa kama mamek. Yes. Hizo boys please they are not for helping. Wakifika hapa hivi bypass Ruai. Ruiru yeah. Ile speed yenye inaongezeka na kwa times 2. Kwa sababu ama boys take advantage sana ya jam. Kama kuna mamzigo hata mbuzi wanaendaga kwa zile malori za mawalalo. Wanaiba. Wanachukua mbuzi na mgumbili unasikia wanapeana chini. Musicians, these young musicians. I don't want to mention names but you know them. Yes. Ilianza na earrings kwa altar. Do you remember? Yes, I remember. Ikaanza kurap kwa altar. Yes. Some visionary men of God saw this coming and they tried to stop it. But now the youth decided to go out of their now churches to other churches which encourage the earrings. Yes. Nowadays, sodomy, there is nowhere that sodomy is happening the most than our churches. What? Yes. Fanya search yako until right now. This is my words, by the way. It's not Sammy Gitonga's words. Let me make it clear. Vipi watu wangu? Mko fiti? Hata mimi niko poa sana. Leo niko hapa studio, niko na mgeni fulani hapa hivi, nataka tubonge naye kiasi. Anaitwa atatumia majina yake. So but kabla tuanze nataka kuambia hii video yetu imekuwa sponsored na Dreamland Merchants. Ni kampuni fulani hapa inauzanga mashamba. Kama uko hapa hivi na ungetaka kubai shamba mahali, kindly tutaweka namba zao hapa hivi. Unaweza wapigia anytime. Wataweza kusort na ploti, whether ni pande ya Kikuyu, Gilgil, Naivasha, Nakuru, anywhere that unaweza taka kununua ploti. So na kuna mmoja wako nayo pale Kikuyu wanakuuzia 1.1 million mahali kunaitwa Kamangu. Mahali unaweza jenga keja yako fiti sana. Alafu pale hivyo ni place iko fiti sana because kuna maji tayari, kuna stima, everything unaweza taka kutumia wakati uko na keja yako mahali. Hata security iko fit juu police station pia iko karibu hapo na hiyo place. So namba zao ndio hizo tumeweka hapo hivyo, wapigie ama unipigie ama uende Kikuyu Town, Eureka Towers, second floor, room number BC04. Utapata directors na Mr. and Mrs. Githenji na utasaidika. So wacha tukaribishe mgeni wangu siku ya leo. Thanks sana. Jamaa fulani hapa vocal sana. Manze, karibu sana kwa studio. Mimi nashukuru. Yes. It's been a minute. Yes man. Na nashukuru sana ku invite. Karibu sana. Yeah. Hata sitaki kutaja jina yako, nataka uambie wewe ni nani. Kwanza mimi najua watu wanakujua kabisa. Your ladies and gentlemen, kama kawa Truth Watchdog hapa hivi. Na aleteaga ukweli kadao, kipendo na mezo kikatatu na kumezesha. Kwani iko nini na tuko na evidence. Ukweli daily unasemwa, hautawahi temwa. Intro poa sana hiyo yako man. Nashukuru. Karibu sana man. Hata umekuja studio tena hapa before ama? Tumeona tu behind the scenes, lakini kwa set bado. Kwa set bado. Mara yangu ya kwanza hapa. Ni mara yako ya kwanza? Naam. Karibu sana. Nashukuru. Yes. Na niseme asante kwanza, unajua. Watu wana assume ni kama hizi interviews ni must. Si kukaribishwa kwa platform ya mtu mwingine. Ni kweli? Manze it's a humbling act. Na nashukuru sana. Sababu pia fan base yako, it will get to know about Truth Watchdog. Yes. It will be a foolish assumption of me kwa assume ati Truth Watchdog unajulikana kila mahali. Naenda mahali unauliza bro nani? Yeah, ni kweli. So thank you so much my fans wa Sammy Gitosh. Yes. Manze blessings on daily basis. Manze. Yeah. Nimefurahi sana kukuona. Kuna video fulani yako niliona ilikuwa imetrend sana. Ukiambia wase story ya security. Yes. Ilikuwa sijui ni bridge gani? Ilikuwa ni hapa kwanza kuna hii ukitoka tu hapa Allsops. Kuna ile underpass. Yes. Hiyo underpass inakuwa mbaya. Hadi sasa imekuwa mbaya kwa sababu you know our security personnel are not so much of motivated. So unapata such cases ambazo wanaziita minor cases zina go scot free, but those minor can be major. Sammy Gitosh for example, ukipoteza phone kama uko na income fiti doesn't sound like anything. But kama tuseme ulipatiwa phone kwanza, hata si kununua. Yes. Hiyo phone ikipotea, manze big deal. Hata za katululu ngori. Kweli kabisa. So that's why I usually look at these boys because whatever they are doing
is not something new. It's things that some of us did when we were still young. So hakuna ujanja pale. Ile we ni mwizi wa kimabafu, na most of the time mi ubonga hivi, wanafikiria gana wachukia, but actually I love you. Kwa sababu mob justice ikikushika na nangosi ya msee, trust me, yani uombe Mungu, there is a thin line between surviving ukiwa kiwete and death. Yes, that is very true, yeah. So I just decided like I should be telling the youth and Kenyans at large some of the areas, major areas, not that they are not known by the police officers or the intelligence of our country. They do know, but they do maintain silence because there are other major issues that need to be dealt with. So nikaona hapa kuna loophole kiko. Yes. Watu wanaumia na wewe uko na sauti ya kutetea watu. And then also platform. Kuna platform, yeah. Atabonga zile vitu na bonga. Ni kweli. Unacheki kama mimi kuna vitu mimi ubongea, unapata wale tuseme endorsements. Wao wanaogopa kuwork na mimi. Kwa sababu usually I tell them we have to investigate this, bro. This is my brand. And I'll advertise you are okay. You will get these kinds of clients. Yes. Once you get them and then you mess up, usually it will go back to the introducer, who is the content the influencer creator. So the influencer needs to also protect themselves. Ni kweli. So unapata makampuni mingi sana unitoka. Na zingine pia bei amsikizani bei. Bei lazima ufike, bro. Sababu there is what you call value. Yes. Once you know your value, usidhani hizi kampuni hazijui value yako. Wanagojua lakini wanataka kufinye. So everything I educate Kenyans about your value, your security, your importance as an individual. So initially, kama for example when you talk about there is the physical stealing is on my phone, properties. Kama sahi kuna kitu inaendelea hapa hivi Thika Road ukitokea ukifika drive in, kuteremuka towards Githurai, kuna mavijana hapo wamekaa wanajifanyaga hao ndio usaidia in case kukuwe na accidents and stuff. Na wajua hata wengine wanavaa kama mamek. Yes. Hizo boys, please, they are not for helping. Niko sure every accident there is always another loss of property, if not life. Yes. Unaget? Kama sahi magari za mera. That's why by the way wakifika hapa hivi bypass Ruai. Ruiru, yeah. Ile speed yenye inaongezeka na kwa times 2. Kwa sababu ama boys take advantage sana ya jam. Kama kuna mamzigo hata mbuzi wanaendaga kwa zile malori za mawalalo. Wanaiba. Wanachukua mbuzi na mguu mbili unachikia unapeana chini. Unaget? That is not proper. So such things unapata lazima ni alert pia drivers. Ni kweli. And also there is also, unajua kuna zakwa tuna reckless driver kajua anafanya kitu. Buda hiyo gari venye utadondoka utaamini. Na hata atarudi make sure amekukanyaga. Phones pia dangerous. Make sure kama unakuaga na zile siku hizi unachikia youngings, wanavaa zile earphones hazina wire. Yes. Wireless. So mse wa assume unajua kitu kwanza ni mbao, kibiwa simu bado nasikia ngoma. Simu ishaenda lakini ngoma iko kwa. Wewe ngoma imeshika, wewe unafikiria uko na simu. Let alone ndio unasikia tu the bluetooth device has been disconnected. Shindo simu imesha moto. Simu imeenda, bro. So that's why I just decided to take up this matter and at least nisaidie polisi kwa kuinform Kenyans. Okay. Which I usually use the term, it is better you weaponize the victim by knowledge than to let them just ignorant within a society that is very volatile and negative. Na makarau wanakujua sasa najua. Hakuna station naweza nipeleka hii Kenya. Labda sasa unipeleke Loliondo pale sijui hakuna stima. Uko mwisho wa Kenya huko. Lakini every police station I'm always welcome. Saa zingine pia nashikwa. Ushashikwa na Yes. And saa zingine very top ranking officials, not these are normal officers. Kwani ulikuwa umedu nini hiyo? Hizi makampuni, you know there is a hospital like closed. There is a hospital called SAMMY. Ilikuwa ina operate illegally and also the doctor was a quack. Nugget. So kuna ile kitu inaitwa KEMSA. Yes, KEMSA. Yes. KEMSA apart from kunini madawa ku distribute medicine within our country. Yes. Pia wako capable of wako na sub branches zao za kujua ni madoctors wangapi, ni manurses wangapi tuko nao, and are they registered with us. Yes. So these boards, they are there to control any illegal actions. But unapataga Kenya, unfortunately
unapata mpaka officials they are corrupt, so wanawacha such quack doctors waendelee na kufunction. Sasa jamaa alikuwa amefungua dental hospital at the same time anazalisha matrika clinic kadogo sana. So mimi to get to the attention of this hospital safi, alienda kang'oa mtu meno. Kung'oa mtu meno akamng'oa mpaka na hii mfupa ya chini. Sasa bala apone akaanza kuoza. So this guy goes there every day, anapatiwa painkillers. When this guy came to me like anajua nimefanywa, the first advice was like enda OC, the right hospital. Kwanza ufixiwe hapo. Juu kama inaoza, you never know, it could lead to something even much more bigger than just kuvunjwa mfupa ya. So I started doing my investigations, na I thank God that saini kona connections kidogo. We found a real nurse whom we were working with. We wired her ni demo. Tukampatia ma secret microphones, zile pinhole cameras. Tukamwambia wewe utaenda uvolunteer because apparently wanavuta wase. So akipata chance ya mtu wa kuvolunteer mwenye alipi, that is very much worth. Tuka plant hapo huyo nurse akafanya kazi yake for 3 months, kifuatilia kila kitu. Finding out machines don't work, there is nothing that is working. The doctor does not know even the prescriptions. Zenye anapeana ni za uongo. So after gathering that information, we leaked a little bit of it. Then unfortunately the doctor happened to be my fan as well. Ananifollow sana nikiexpose watu wengine, yeye ni fan sana. Na yeye ni quack. So when nilifika kwake, ali offer, I think he thought I was that cheap. He offered 50,000 to pull down that small video on TikTok. Nikamuuliza bro, yani ukae tu chini, ufikirie the best way to approach me is asking me to pull down that video for 50 Gs. That is not how men talk. Nikamblock. Kumblock video kaenda, ilifika I think in one hour ilikuwa shafika na 94,000. What? Kumbe kuna victims walinyamaza kwa sababu apparently was untouchable. One day an offer increased 2M. 2M was tempting, tuseme tu kweli. Akakupenda kupatia 2M? Yes. Ala? This was through I think a proxy, a guy. Like I'd like us to come and talk, you know, hii kitu tunaweza bonga tu bro, hata kinini kuna madaktari wengi huko hata waja qualify. No, mimi sitaki kujua wenye waja qualify. Wewe ndio nimefuatilia. Wewe ndio nimejua kesi yako, na kesi yako ndio nataka kuambia wa Kenya. So ikapanda 5M. But nipatiwe 3M, alafu nitapatiwa 2M. Ala? Bro, mtu akikupatia 3 million, hii sio shilingi. Na hisi pesa yenye mta exchange mkono ati via the phone. You must meet someone. That is true. This someone will not let you go with their money, yet this is their business. Lazima utakola risasi hapa Kenya. So I valued not even my own life or the 2 million, was like what about the guy who died? What about that client mwenye ana wrote mdomo? Can we validate this? You can't compare with 2 million. Nangambia bro, fanya hivi. Unaona ule jamaa anakujanga ameoza meno. Na ule uliua ukisema tunampatia sijui dawa za nini, leukemia. Fanya hivi. Enda usimamie mazishi, uambie wazazi pole. That is number 1. That is my needs. Kama utaki video iende. 2, ule mpeleke the right hospital, urudisha pesa yake na ukete for the bill. Hii story hautawahi iona hivi. Au wili. The guy alinidanganya. Alipeleka umse osi ndio uwa meno. Akalipa ka quarter. So me what I did not delete the video. I put the video private. So nikaambia nikisikia wewe umemaliza matibabu na umeattend matanga and you catered for that. Na huyu anaitwa widow ni dem mama ni mwanaume? Ni mwanamke. Yes. This widow kama umempatia the 3M ulikuwa umenipromise. Au tawahi honest story. Hakuna shida ndugu, tunashughulikia hiyo maneno unajua kama mjoroge neke. Hiyo ilikuwa ni funny tu stories za jaba. Kumbe amepromise udema ka sign my deals nini. Nikauliza tu madam, umepata pesa? Sitaki mambo ya kuniambia. Amesema atanipea. The question, umepata? Hajapata. Good. Kama hajapata, rudisha video public. Then akaanza kunitishia sasa, watu wakaanza kunifuata zile movements zangu. What I did was to go to the DCI headquarters. I gave out my story. Nikapatiana evidence zote. Haikupita siku 2. Jamaa alikuwa amengato.
Alishikwa? Alishikwa. Hiyo ni poa sana. So kushikwa, kafuatilia hospitali, kafungwa plus all the branches. Yeah. So yes, mi ushikwa. So unajua anatumianga maloya fake. Okay. Like in this case, nilishikwa station nyingine. Ulienda ukashikwa sasa juu hiyo story? Nilishikwa juu hiyo doctor. Nikuuliza, unajua hiyo hospitali wewe? Maana uko na mdomo hivi. Wewe utajua ujui. Nikatishiwa hiyo ilikuwa hapa nini? Juja police station. Juja Thika Road. Yes. Nikatishiwa hapo, nikaingia maji kiasi. Sasa kutoka na mimi nikasema si amefanya hivyo. Yes. Sasa wacha tutumie nguvu. Mimi sikungoja hata at station, nilienda headquarters. So I went there is a very good in charge officer. Nikamwambia yeye ni aje jamaa, kuna history yangu, nilishikwa jana Joy case. Na kuna mtu amekufa hapa, niko na prove ndio hii body ya huyu mtu. Ndio huyu mwenye ameng'olewa meno, mdomo inaoza. Niambia hizi ndio tunatakanga sasa. Hizi ndio tunatakaga. Fanya hivi, kaa chini. By the way, I was given tea. I'm serious. Uko DCI? Nilipewa chai, kaa chini. Headquarters. Yes. Nikapewa chai, nikatulia, nikaambiwa ngoja kidogo, nikaona wanaitana hapo. Immediately nikaambiwa sasa wewe kesi yako iko fiti. Ama complainant, hata usingoja waandikishe statement. Yes. Hizi tutawaka nazo hivi, wataandikisha statement huyo akiwa ndani. It is true. He was arrested in 2 days. Alishikwa. Watu walikuwa wanaandikisha ma statement kama ameshikwa. Okay. That motivated so many people to come and write statements. Jamaa saa hii ako na miaka zake sijui ni 25 ama 27. Amefungwa kabisa. Amefungwa 20 something years. Yes. Manze, hiyo ni job poa sana unadu. So but it is dangerous. I wouldn't advise anyone. You know, you have to have nothing to lose. Me, I have nothing to lose. Kwani si uko na families, uko na mahali umetoka bana? Yani niko na families, but imagine Gitonga, you have kids, right? Yes, I do. Imagine you live in a society where una have kuogopa. Wey my girl, akitoka shule anaweza repiwa. By the way, anaweza kidnapiwa. That is a very dirty society. Ukienda OC, unatumia pesa na bado unashuku daktari. By the way, that is not so good. I have nothing to lose as an individual. Like, ati kuniua, that is the worst you can do. Bro, do it yesterday. Reason being, there is more to life than an individual. Nugget. Yes. The moment Kenya tawai get sense what I'm fighting for, like Kenya can never be there with one individual being filthy rich and the rest poor and dying. An economy that is thriving is an economy that I get a coin from you, this coin goes to the next person, you get a good from this. It's an asset of circulation. Yes. Lakini ukipata the gap between the rich and the poor is because someone decides you to be poor. Yes. By refusing to give you an opportunity. That is it. We need to stop that. So hiyo ndio kitu inani push kabisa. Wewe hata unafaa kuwa nini? Mimi nimeona stories umedu kwa nini yako. Na ningetaka kuambia wasee subscribe kwa nini yako. Hiyo Truthful Watchdog. Yes, Truth Watchdog ama TWD Media. Yeah, TWD Media. It's in TikTok na sana ningependa waingie Facebook because there we are able to post longer videos. Okay. TikTok limits us to 10 minutes. But unapata with 10 minutes sometime you leave very vital information. By the way. But Facebook ni Truth Watchdog, tuko around 19,000. Yes. On YouTube we have 2 channels. Yes. Tuko na TWD official yenye kona 44,000 and then tuko na TWD Media yenye inaenda 23,000. Okay. Yeah. Because hapo hivyo my informations wewe upeana yani ni vitu za kusaidia wasee. Mimi hata nilikuwa nasema unafaa kukuwa na nini bana? Unafaa kupewa hata medal na head of state bana. Unafaa kukuwa HSC because watu wanachukia ukweli bro. Hizi vitu zenye unajua kuna mtu mwingine ufanya hii nchi. Yeah, that is true. Yeah, for instance, bringing back now to your topic, mostly unaongeaga kuhusu God. Sana. Mi ufanya ma preachings hapa hivi. Yes. Bro, you really need to start to be a truth watchdog of your own. Okay. In terms of speaking against the anti-gospel in the name of being gospel. I'll give you an example. For instance, the musical industry. Tuko na hii kesi ya Embarambamba. You know Embarambamba? I know him, that guy from Kisii. Yes, kuna vitu ambavyo unashindwa hata kuvizungumza. By the way, nimesikia hata kuna ingine hapa Yesu sijui ni nyandue sijui. Yesu ni nyandue. Nilisikia hiyo bana. Very bad. This is anti-Christ, is not for the Christ. Because unasikianga wakati shetani before akuje kuitwa Lucifer, alikuwa anaitwa Luciferi na alikuwa head of the choir ya Sagodi. Si ndio history? Ni kweli kabisa. So these people are coming in the name of Christ singing, but they are not singing for the Christ. By the way, that is very serious. When is the last time ulipanda ng'ombe ya maziwa?
we know of a donkey which carried Jesus Christ. We know of horses. Unapanda ng'ombe ya maziwa, unataka kuivunja mgongo, alafu unakuja kuimba ati Yesu ninyandue, Maria squatting, ati amefanya hizo vitu. You want to hear? Sijui kama kuna wifi hapa. Kuna wifi, kuna wifi. Hebu tafuta hapo. Wacha tutafute na hii yako ndio utakuwa faster. Yes. Kama mnaweza niwekea wifi ni kuonyesha. Acha nikuwekee wifi. Actually by the way imesha sense lakini acha tu nikuwekee. Manzi kwani hiyo ni content ina gani? Anaitwa William sijui. Hey, Jesus Christ. I want you to listen to that song. People might think like I'm creating up these words. Ndio hiyo nafikiri wengia. But I want just you to hear this song out and tell me, is this gospel, and what are you doing, you as a pastor? Because if you're preaching, yes, I understand you have been sent by God. Yes. Okay? So, easy vitu zenye zinafanyika. Why are you not calling out? Like, this is not music. Na by the way, jamaa usema ni gospel artist. Sindio? They are, in fact, niitwaje? Sijui. What do you call them? They call themselves ambassadors of Christ. Lakini wako na jina fani hapo wanajitanga apostle. They call themselves apostle. Yesu ni nyandue, acha uone. Yesu ni nyandue. Listen to this song, watu wa Mungu, and tell me I'm wrong to say that this guy is supposed to be banned from any church. Where? How can you listen to such a thing with your kids? Download Truth or order from the Naona mpaka amekewa advertisement. Discover something new. Call for order anything we deliver in minutes. Amefurahi sana Yesu ni nyandue. Anaitwa William Getumbe. Si Embarambaba. Huyu Embarambaba ndiye ameintroduce. Wamefanya video ma diapers. And I'll be explaining that. Acha usikie. Weka pande hii. Yesu ni nyandue. Acha usikie. Yesu ni nyandue. Nipate mimba ya imani. Yesu ni nyandue. So far that is the gospel. Yesu ni nyandue. Nipate? We know nipate mimba ya uokovu. Remember, the word ni nyandue haina any spiritual connection. Haina. Unanielewa? Actually, it's a dirty name. Yes. It's a dirty We name. know what nyandue means. Yes. And when you refer to a man to have an intercourse with you, and you're also a man, whether spiritual or physical, na wewe pia ni mwanaume, it's blasphemy. That is, it's blasphemy. Blasphemy plus it is you advocating for other things which the Bible and Christ is against. So what Christ is teaching against, it means if you're talking of the same, you are anti-Christ. We continue. Mutasema atio ulikata hapo katikati ya kuisha au kuelewa meaning. Yesu ni nyandue, nipate mimba ya imani. Umekubali kunyanduliwa. Umekubali kunyanduliwa. Lack of creativity. Hana lyrical failure. Creativity failure. Umekubali kunyanduliwa, umekubali. Do you know where this tune is coming from? Nitamwimbia Bwana kwa kuwa wewe umeniona. Ndio ametoa hapo kunyanduliwa kwera. Let us continue. When did Jesus Christ sleep with his mother? Okay, mimi sikuwa nimesikia hiyo ngoma by the way. Sikuwa nimesikia. Hata niliona nani akicomplain, Mutua. Anaitwa nani Mutua? Yes. He's supposed not to complain, he's supposed to arrest such people. Sasa imagine umeingia kwa nyumba. You are 4 years old. Daddy umekubali kunyanduliwa? Umekubali kunyanduliwa? Ni gospel ya Gatumbe. This is serious. Oh, Jesus Christ. This is serious. How do you say the son slept with the mother until the mother quit? Alafu unasema ni gospel. Yes, it's gospel. Hiyo hata me I never thought it was that serious by the way. It is this dirty. Bro, funny enough, this guy, apart from, okay, he's a goosey for sure, but the funny thing, haongei hivyo.
Nimekubali kunyanduliwa. Aongei hivyo. After Mutua called him out, yes, he came to defend himself. Alikuja kujidefend. Alikam kujidefend tena haraka sana. Mtu wa kunyanduliwa. Alikam kujidefend haraka sana. Unaget? This is him. Sikia sasa Kiswahili. My name is William Getumbe, hitmaker of Yesu Ninyandue. Na ningelipenda kurespond kwa Daktari Ezekiel Mtua. Na kuheshimu sana, kitu cha kwanza, wewe ni senior wangu, wewe ni Does he talk like nimekubali kunyanduliwa, nimekubali kunyanduliwa? Sio yeye. Same guy, same person. Doing this. So kwa gospel zungumzieni hawa watu. Can you call them out by their names? Mimi hata naona ni kama ametumia msanii fulani. Labda yeye ana sauti ya kuimba. Hii ni sauti yake. Hata video ni yake. Ya kwanza walimba wakiwa na diapers, wakiwa na embarambamba. Okay, wamevaa diapers. Diapers. Do you know what diapers indicate? Diapers indicate diseases. Kuna ugonjwa ule unaweza pata kama tuseme kuna cases of fistula. Kuna anal fistula. Yes. So ukiwa unajifunga diaper inamaanisha si eti ni kwa kutaka, ni kwa kukua mgonjwa. So wakati unavaa diapers alafu unasema ni gospel, does not make sense. Doesn't make sense. Na watu wengi wanavaa diapers bro, tuambiane ukweli, wanaume wamekubali kunyanduliwa. So you do a song of diapers, then later on you come and sing nimekubali kunyanduliwa. People who are not following up these patterns, they will never know that antichrist are calling Christ more than the real worshippers of Christ. Manze, that is a very serious thing that you need to call out this thing. Because for example, I'll give you, betting is forbidden directly from Bible. Betting? Yes. Okay. Nimenye sijui tu kuquote hizo verses, lakini ningekuquotea. Hizi ma sport pesa nini? Yes, it is forbidden. You can remember kuna watu walikuwa na bet kuhusu kadi. Nani atachukua nguo ya Yesu? Unakumbuka? Nilisikianga someone like that. Yes, kuna hizo kadi walikuwa wanacheza nani atawin nguo ya Yesu. Okay. It is forbidden in Bible. But your pastor Kanyari is doing it on TV. Oh, not my pastor. He's not my nisema your pastor anamaanisha ni Christians because we Christians do led by maybe. No, I know, I understand. So Pastor Kanyari betting live. Uli atatuma 50, ukituma 50 utapata 1300. Live on TV. Allah. And no one is calling out. Mpaka nashindwa. Pastor Ezekiel, please just wait for a minute. Okay? Wait for a minute. Why don't you call out these fake pastors? Ask them to repent. Don't tell them like unafanya vibaya the way you're collecting your money. It seems pastors will draw line. As long as uniguzi, none of my business. But how do you preach? Because Jesus did not come for those who are listening to you. Jesus came for those who are against listening to the word of God. That is it. Unaget? That is it. So why doesn't I usually look at Pastor Ezekiel and I'm like, this miracle you are performing. Nasiko baya. Yes. I'm not questioning it. I'm just like, can you perform a miracle to Kanyari? Na pastor mwingine by then nilifunga kanisa yake, alikuwa anafikiria ni mchezo. Ulifunga mpaka kanisa? Yes, I closed. Helicopter iko wapi? By the way, I closed that church. Allah? That was real scam, true. Like uongo. I stayed in that church for 4 months. Doing investigation chini ya maji. And the moment we brought it, ilifungwa. Ulikuanga hizo siku pia ukifanya hizo? Yes. Allah? Helicopter is no longer to be found. Because hiyo na ilikuwa yaani ushaona uongo like real uongo mchana. Unfortunately ya Kanyari nilifail kwa sababu the person who could have actually leaked out the real information, the brother died. But that was the one who was leading us now to the direct where this money does exchange hands. Unfortunately alipass. Ikakuwa nimefail hapo kwa sababu nilikuwa nataka nilete hii ukweli yote ni mwage. Sasa sema otherwise. So I don't really understand why now real men of God and women are preaching. Bana, preaching has been there since 2000 years ago. Right? Now can you preach differently in the name of, can you call out these fakes, these fake musicians? Because kama devil ata manifest in the church, na wewe kama a person who talks about God, una maintain silence on that.
then it means you are directly encouraging it because true. it's happening on the altar. That is true. Gitosh, Yes. musicians, these young musicians, I don't want to mention names, but you know them. Yes. Ilianza na earrings kwa altar. You remember? Yes, I remember. Ikaanza kurap kwa altar. Yes. Some visionary men of God saw this coming and they tried to stop it. But now the youth decided to go out of their now churches to other churches which encourage the earrings. Yes. Nowadays, sodomy, there is nowhere that sodomy is happening the most than our churches. What? Yes, fanya search yako until right now. This is my words, by the way. It's not Sammy Gitonga's words. Let me make it clear. I'm telling the world, why is it that Pope is going to justify same-sex gender? It is because the cases of the Catholic Church and the sodomies that have happened with the priests are so much that they can't look the other direction. So, what do? Justify the act. Go against the very book that you brought to the Africans. That's why we really need to reconsider about this white man's gospel, you know. Go check facts. You can even search on Google. It's not my words. It is what is written by the white people. If it was written by the blacks, it could be some kind of biased information. Yes. But it is them who did the research and put on media. We read. And we believed. Yes. Unless now you change the Bible and you pull down now the entire Google website, then we'll say they never existed. But that is what is happening. So, for us, we need to step up, especially men of God like you. Be making this information out there. This and this is not right. Call people out. Tell them, what do you how do you sit down and tell your child, ebu imbo ya baba yako nishikwati kama Maria. Yes, how? That is crazy. We need to, like men of God, I think there is more that you can do to maintain faith, because for sure I believe, and I don't think that can change, that God exists. That's true. I have seen God in my own experiences. Vitu mingi sana God ame come through. Kweli kabisa. And I think it's high time we also respect that we have our faith. If you don't believe in God, please just maintain your silence, because I also respect whatever you listen, you believe in, and I don't call it out. So respect mine as well. Don't say I should respect yours and destroy my faith that of what I'm teaching my kids. You know, I'm teaching them. Yes, they'll make their own decisions later on, but for now, in my house, there is existence of God, and we worship God. True that. And if you want to tarnish the name of God, not in my vicinity. So I think, please, men of God out there, can you start to change the trick of preaching? No, you've done very well. At least call that thing out. Yeah, I've never done such a thing, by the way, before. Sijafanya, but at least now sasa umeanza. Yes. You know, you know, it's everything has some. It has to have a starting point. Exactly. Sasa vile umekuja umetufungua. You know, and that's what you do actually at na stories security and all that, eh? Yeah. Na sasa watu wenye wataona, I know wataanza kufunguliwa, because unaweza pata if we don't call out such a song, it's not supposed to be banned. Yes. Actually, the person is supposed to be banned never to write another song. Yes, ama ambiwe I pull down, aiandike vizuri. Si I pull down, inafaa kubaniwa. A pull as a pull, ibaniwe on all platforms. Radio, TV, YouTube, anywhere. Yes. Akuwe tu anajisikizia kwa simu yake na kwa studio pale record. That is, hiyo ni kitu kibaya sana. That is, it's not right. Na ni mtu mzima. Sasa the problem ni mtu mzima. Ni mzee bana. 40 years and above, na unaimba unyanduliwe. Unajua ingekuwa kama ni mtoi mdogo wakina Michael Bundi phase, you say they are growing. They will later on realize that this was a mistake. Lakini mtu kwa na 45 years, ukai chini. So wakina Bundi wataimba nini? Imagine if Bundi, the likes of Bundi, the likes of Akina Bahati, decides to go this direction. We will have a crazy society. Now the problem will not even be Akina Bundi, the ones coming after Akina Bundi. Those, yep. Utakuwa naimba vitu za maajabu hapa bro. Wako nasema nimeachana na simu, acha niende nikaishi mkichaka huko. But social media ni nzuri, but vitu inaleta pia dangerous. It needs to be checked vizuri, because inaweza haribu society sana. True.
Manze mimi nimefurahi sana kukuona wewe. Nashukuru sana. Sijui kama kuna anything else you would want to tell these guys. Yeah, Kenyans, please let us be honest with ourselves. Let us celebrate people when they are alive and in their successes. Hii tabia kucelebrate watu wakikufa kama Kipruno, it's not proper. Let us celebrate people. Kama sasa nimecheki issue ya if Mungai atio kuachana na Trevor, watu wanaleta stories zingine fake kabisa. Let us not celebrate downfalls of people but their success and support them. Kama sasa nawaomba subscribe hapa. Najua watu wanajua Truth Watchdog. If you watch me here, please subscribe to this channel, turn on notification. You never know, maybe even the next video is me. You know? Yeah, so let us celebrate us when we are still alive. And let us support each other. And also your channel should also be subscribed to. Yeah, my channel is simple. TWD. Ukisearch tu TWD. Yes. Tona kisura personal pale hivyo. Hiyo sura ndio ukweli. So, thank you so much. I appreciate. Mazee tuendelee kushikana mkono, but always call out the evil. That is it. Yeah. One question ume-mention nani Eve Mungai na Trevor. Yeah. Hiyo issue pia nimeona imekuwa inakaa ni kiki. Inakaa ni kiki. I feel like ni kiki kwa sababu changing the name of the company from this name to this name, Kenya Online Media, that name suggests a lot. Like ni kama sasa wanataka kuleta other content creators wenye wako na mafuta. Unajua YouTube kukunywa sana. If Mungai atafanya video pate, initially ilikuwa anapata in a day 90k. Saa hii in a day anapata 2000 views. So ile mafuta yake imeisha. If you know media, you have to be very volatile. You keep on changing, versatility. Kweli kabisa. If you don't, unaisha ile mafuta. So unapata ile upako ulikuwa nayo haiko tena. It's done. But kuna mwingine hapa chini ndiye anakam ako nayo. So I think hiyo KOM, Kenya Online Media, it's just like a kutumia ka vibe ka if Mungai is no longer needed, but in the real sense it's a company of its own that is now online media. Oh, okay. Yenye employer says. So I don't really think ati wameachana. Inaweza kuwa ni inaweza leteana ngori sana. Okay. Demo kwa cheki kitu kama hiyo. Na ni msap. Nacheza. Wacha tuone vile kutakuwa. Wacha tuone vile kutakuwa manzi. Nimeshukuru sana kukuona wewe. Thank you. Thank you so much for coming through leo. Nashukuru. Na uko karibu sana man. Anytime ukisikia uko na anything you want to come and share with us. Slide hapa mbio. Manzi unakam na mimi pia ukikuwa na nafasi unaweza ni unakaribia bro. Naweza tembea. Unaweza tembea. Nione vile pia unafanya vitu kwako. Tumeanza ka studio, ni tu vitu tu hatuna. At least tumepata ka microphone. Okay. Nini headphones? Una plan nini na nini maybe speakers. Unajua kuna zile speakers za studio zile. Nazijua. Hizo ndio bado, alafu kuna monitor tunatafuta. Mdogo tu. Mungu atasaidia. Hata Mungu anaweza tumia wasee. True. Waku bless. Watu wa Gitonga. True, wezi jua. Tupe namba yako. Labda kuna mzee anaweza taka ku reach through akupate. Wow, namba yangu ni 0704454609. I only use one number. Sina namba mbili. Sorry. 07 04454609. Okay, that's mtu akikupigia hiyo atakupata. Atanipata throughout and the number is always on 24/7. Sawa. Yes. Thank you so much. Mimi nashukuru pia. Hata mimi nimeshukuru. Thank you pia kwako mtazamaji for the time we've shared with our friend here. And then kwa channel yake msubscribe. Mara hiyo kwanza kuna a lot of stuff analetanga pale yenye inaweza kusaidia. Sana mambo ya security. Ukitaka kujua security mahali huko, fuata huyo jamaa. Atakusaidia sana. Usikuwa unapita mahali kuna marobas alafu wanapita na masimu zako nini labda alikuwa ameshaisema mchana. True. Na hujaona. So thank you so much for your time. Kumbuka nimekwambia pale Kikuyu kuna land tunauziwa na kampuni ya Dreamland Merchants. You need to call them. Namba yao iko hapa hivi. Ni kampuni credible sana. If you just talk to them kama unasikia unataka kujenga place kama Kikuyu na place kana Ivasha na Gilgil hata Nax. Just call these guys, watakusort na everything itakuwa fiti. So thank you so much na tutaonana next time. Asanteni. Boss. Thank you so much. Sana bro. Wazi man. Blessings. Asante. Sawa.